Welcome to Greenwich Park, one of London's most iconic and historic green spaces. In today's blog, I will be taking you on a journey through this beautiful park, showing you its top attractions and some of the best views in the city. Let's dive in, everyone. We are starting our adventure at the main entrance of Greenwich Park. This park is not only a perfect spot for a relaxing day out, but also steeped in history and offers plenty of things to see and do. Next, we are heading the Queen's House. This former royal residence is now a free museum and a fine example of classic architecture. Let's take a look inside. The Queen's House is filled with amazing artworks and historic pieces. The tulip stairs are a particular highlight. Don't forget to snap a photo here. Greenwich Park is part of the Maritime Greenwich World Heritage Site. After the Queen's House, you can explore the National Maritime Museum and the historic Cartier ship. There's so much history to uncover here. Trust me. After all that exploring, it's time to relax and enjoy the park. Whether you are having a picnic, taking a leisurely stroll, or just soaking up the sun, Greenwich Park is the perfect place to unwind. সো গ্রিনউইচ পার্ক এন্ট্রি করার বেশ কয়েকটা গেট আছে, বেশ কয়েকটা ওয়ে আছে। সো গ্রিনউইচ পার্ক হিস্ট্রি সম্পর্কে আমি এই মুহূর্তে কিছু ধারণা দিতে চাইলাম। গ্রিনউইচ পার্ক বেশি পপুলার, বেশি পরিচিত বিকজ অফ গ্রিনউইচ পার্কও প্রচুর টুরিস্ট হলে সামারও তারা চাইলে এখানেও পিকনিক করতে পারেন, বনভোজন টাইপর ওলা ইয়া ফেস্টিভ্যাল হতে পারেন, এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের গ্রাউন্ড আছে। সো বড় গ্রাউন্ড থাকায় কনসার্ট হল, বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ইভেন্ট সহ এখানে হয়। Our first stop is
the Royal Observatory, a must visit for anyone coming to Greenwich Park. It's famous for being the home of Greenwich, Maritime, and the Prime Meridian line that's head up the hill. Here we are at the Royal Observatory. You can actually stand with one foot in the eastern hemisphere and the other in the western hemisphere. How cool is that? Plus, the views from up here are absolutely stunning. So, কত কেউ আজকে আমার কোনো ট্রাভেল পার্টনার নাই, আজকে আমি একলা, সব বিজি আর আমার খাম নাই, দ্যাটস ওয়াই আমি কইলাম যে আজকে সোলো ট্রাভেল করি, আজকে একলা একলা ট্রাভেল করি। আর গ্রিনউইচ পার্কে যে সময় এন্ট্রি করতে পারছিলাম আমরা, গ্রিনউইচ ব্লগ আমরা আপনারা দেখছিলাম যে সময়, এই টাইমে আমার লোকে ট্রাভেল পার্টনার হিসেবে মিনহাজ আজকে আছে, সো তাই বিজি আজকে নিতে পারছি। আসলে ফুল টাইম জব করি না, পার্ট টাইম কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আর পার্ট টাইম ডুয়াল কারেন্সি এনিওয়ে যেমন Now I am in front of Royal Museum Greenwich, যেটাও দেখতে পারছি এর আগে যখন ট্রাভেল করছি না। তো এই মুহূর্তে যে জায়গাটা আছি এটা হলো গিয়া প্লেগ্রাউন্ড সাইটে। একটু আগে আমি আপনারা গ্রিনউইচ পার্কের ম্যাপ দেখাইছি, আপনারা ম্যাপও দেখতে পাচ্ছেন গ্রিনউইচ পার্ক আসলে কিতা আছে। আর তো ঠিক আছে, আপনারা যারা দেখরা, আমি এর আগে জানেন আমি আইসলাম গ্রিনউইচ পার্ক, এন্ট্রি করতে পারছি না। গ্রিনউইচ ব্লগও আমরা গ্রিনউইচের অনেক কিছুই দেখাইছি, গ্রিনউইচ পিয়ার, প্র্যাকটিশার, গ্রিনউইচ মার্কেটস, গ্রিনউইচ সম্পর্কে মোটামুটি আপনারা ধারণা দিছি। বাট আমি বেসিকলি যে সময় আইছি এই সময় রাইট আছি, সন্ধ্যা আছি, দ্যাটস ওয়াই আমি ফার্সি নাম আইতাম গ্রিনউইচ ইয়ত। সো এখন আছি গ্রিনউইচ পার্ক প্লেগ্রাউন্ড আমরা দুইটা দেখমু। আর আপনার আর ওয়েদার ঠিক আছে, অত বেশি ঠান্ডা নাই, বাতাস আছে, একটু হালকা ঠান্ডা আছে। তো আর কি অবস্থা জানাই জানো, রাইট। লুক এভরিওয়ান, এর আগে ঠিক কোন জায়গা থেকে আমি ব্যাক গেছিলাম, কোন জায়গা থেকে গিয়ে ফিরে গেছি। সো দেখো আজকে এখানে ক্লোজ টু গ্রিনউইচ পার্ক আপনারা কুইন্স হাউস দেখতে পারবা ফ্রি এন্ট্রি, এবং রয়্যাল অবজারভেটরি, আর একটু আগে ছিলাম ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়াম দেখতে পারবা ফ্রি এন্ট্রি। আবার আইসি রিএন্ট্রি করছি ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়াম থেকে বারুইয়া। সো এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পারেন আমি এখন মেইন এন্ট্রান্স গেট দিয়ে প্রবেশ করছি। প্রবেশ করিয়া দেন আমি যে ওয়ে আছে ওয়ে দিয়া লাইক আট্রাম। আর হান্টিং পার্ক কর্ম আছে, লাইক ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ান হিসেবে
গ্রিন, প্রচুর গ্রিন, সব যেদিকে তাকাই দিকে গ্রিনউইচ পার্ক সম্পর্কে আরো তথ্য পাইবেন। আমরা এই মুহূর্তে গ্রিনউইচ পার্ক এক্সপ্লোর করি। গ্রিনউইচ পার্কের বিভিন্ন তথ্য সহ আরো বিভিন্ন কিছু জানতে পারবা। তো কিতা অবস্থা আপনারা যারা গ্রিনউইচ পার্ক ভিজিট করছেন, সো আমার কমেন্টে জানাইতে পারেন আপনারা গ্রিনউইচ পার্কের ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারেন। আর যদি ইয়া তখন না এই মুহূর্তে খারা গ্রিনউইচ পার্ক এক্সপ্লোর করতে চিন্তা ভাবনা করছেন এবং সবের মধ্যে এক্সপ্লোর করবা জানেন। থ্যাংক ইউ। সো এই মুহূর্তে তো দেখবা, এখন দেখতে পারবা one of the group of people are যাইরা বড় একটা গ্রুপ হয়েছিল তারা দেখে আসেন, জানি না মেবি কোনো ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট নিতে পারেন, ইউনিভার্সিটি থেকে অথবা কোনো ইউরোপ থেকে কোনো ট্রাভেল কোনো গ্রুপ হইতে পারেন যা এসে এক্সপ্লোর করা। আপনারাও যারা আসলে সামার আসলে বেটার, সামার এক্সপ্লোর করাটা ভেরি নাইস, আমারও লেগেছে। এই মুহূর্তে দেখা পারা প্রচুর মানুষের ভিড় আছে মোটামুটি। তারপরেও সামারও জেলা ভিড় হয় বা এজ ইউজুয়াল জেলা সামার টাইমে তারা যে সময় ভিড় হয় না, তারপরে মোটামুটি ভিড় আছে। আর অনেক ফটোগ্রাফি করলাম, আর বেশি আমি যেটা নোটিস করতে পারছি গইল গিয়া আর বেশিরভাগ মানুষে চেতা করে সাইকেলিং করা, অনেকেই সাইকেলটা বেস্ট হাও প্রচুর ওয়ে আছে, সাইড ফার্স্ট এন্ট্রেন্স আছে। সো ওভারঅল ঠিক আছে, অনেক বড় পার্ট। লাইক সবচেয়ে বড় বিষয় হলো গিয়া গ্রিন, সব কিছু গ্রিন, যে বাইর দিছে আইওয়াইজিও, এটা আমার বেশি ভালো লাগছে। আর বাক্কা হেরানো গেছে, আমি অত বেশি আটি না নর্মালি, বাট পার্ক করে এলাম। আমি আসলে তুকাইরাম গ্রিনউইচ পার্কও ফুলের যে আছে ফুলি, তারা খুব নাইস নাইস ছবি তুলছে দেখছেন, গার্ডেন বিভিন্ন ধরনের কালারফুল সিন, ওগুলো আমি আসলে চাই না। আমার এইসব কোন সাইডে জানি না, বাট আমি চাইলাম ওগুলো। For me, this is the entrance of the Pavilion in Greenwich Park. So আমার দেখতেছিল যেটা দেখা পারা Royal Observatory, Greenwich Park Royal Observatory সামনে দিয়ে আসলাম। আর আমার সারাউন্ডিং এরিয়া দেখাইলাম আপনারে, এবং আশেপাশে দেখতে পারলাম প্রচুর টুরিস্ট হল আছে, মানে সেই গ্রিনউইচ
তারপর রয়্যাল অবজারভেটরি জাম দিয়ে দেখা। তো আমি পাশ দিয়ে আইটা যাইলাম। দেখোগা দেখোগা। Wait. Before you go, let me know in the comments if you are ever visited Greenwich Park or if it's on your travel bucket list. It's hit the subscribe button for more travel tips and adventure. Until then, safe travel. From this vantage point, you get an incredible panoramic view of London. You can see the River Thames, the O2 Arena, and the city skyline. This is definitely one of the best spots for photography in the park. In front of Royal Observatory উপরে তাকিয়ে আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পারলাম ক্যানারি ওয়ার্ফের যে বিল্ডিংগুলা যে স্ট্রাকচারগুলা কুইন্স হাউস। Thank you for joining me on this tour of Greenwich Park. I hope you enjoyed discovering its top attractions and beautiful views as much